Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatera Vanachari Yamunatera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhupada Prabhupada
प्रभुपाद जय प्रभुपाद ओम तिलीला पर विश्वपाद परमंस प्रभुचर्य स्तोत्रशत जीवान किसी भक्तिवंत समशिल प्रभुपाद की नमाज सशिल हृदय ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तविंद की राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंद कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगमय मुन्मया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की ऋषि माया पूर्णवती धाम की पृष्ठ सत्य जगन्नाथ प्रिय धाम की तवन मथुरा धाम की समयत भक्तविंद की कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all good is somebody but is Hare Krishna, all good is somebody but is Hare Krishna, all good is somebody but is Hare Krishna, all good is all good is Shri Gurang all good Śrīla Prabhupāda की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हरे कृष्ण। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 14. Very famous verse this is. गुṇānām tṛpyed rasavit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur yogeśvarā bhava-pādma-mukhyāḥ गुṇānām tṛpyed rasavit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur yogeśvarā bhava-pādma-mukhyāḥ गुṇānām tṛpyed rasavit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur yogeśvarā bhava-pādma-mukhyāḥ गुṇānām tṛpyed rasavit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāma tṛpyed rasa-vit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur yogeśvarā bhava-pādma-mukhyāḥ nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ antam guṇānām aguṇasya. Any Mataji? Nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ mahattamaikānta-parāyaṇasya nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur yogeśvarā bhava-pādma-mukhyāḥ nāma tṛpyed. What meaning? Kaha. Who is he? Nāma. Specifically, tṛpyet. Get full satisfaction. Rasavit. Expert in relishing mellow nectar. Kathāyāṁ. In the topic of mahat-tama. The greatest among the living beings. ekānta. Exclusively, parāyaṇasya, of one who is the shelter of, na, never, antam, and guṇānām, of attributes, aguṇasya, of the transcendence, jagmur, could ascertain, yogeśvarā, the lot of mystic power, yea, all there, Bhava, Lord Śiva, Padma, Lord Brahmā, Mukhya, heads. Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Śrīla Prabhupada ki Jai. The Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa, Govinda, is the exclusive shelter for all great living beings, and His transcendental attributes cannot even be measured by such master mystic powers as Lord Śiva and Lord Brahmā. Can anyone who is expert in relishing nectar, rasa, ever be fully satiated by hearing topics about him? Purport: Lord Śiva and Lord Brahmā are two chief of the demigods. They are full of mystic powers. For example, Lord Śiva drank an ocean of poison, of which one drop was sufficient to kill an ordinary living being. Similarly, Brahma could create many powerful demigods, including Lord Śiva. So, there are Īśvaras. So, they are Īśvaras, are lords of the universe, but they are not the supreme powerful. The supreme powerful is Govinda, Lord Kṛṣṇa. He is the transcendence, and his transcendental attributes cannot be measured even by such powerful Īśvaras as Śiva and Brahmā. Therefore, Lord Kṛṣṇa is the exclusive shelter of the greatest of all living beings. Brahmā is counted amongst the living beings, but he is the greatest of all us. And why is the greatest of all living beings so much attached to the transcendental topics of Lord Kṛṣṇa? Because he is the reservoir of all enjoyment. Everyone
wants to relish some kind of taste in everything, but one who is engaged in the transcendental loving service of the unlimited, who is engaged in the transcendental loving service of the Lord can derive unlimited pleasure from such engagement. The Lord is unlimited and His name, attributes, pastimes, and Taurus, variegatedness, etc. are unlimited, and those who relish them can do so unlimitedly and still not feel satiated. This fact is confirmed in the Padma Purana. Ramanti yogina anante satyananda chidatmani iti rama padanasau param brahma vidhiyate. The mystic derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the Personality of Godhead, is known as Rama. There is no end to such transcendental discourses. In mundane affairs, there is the law of satiation, but in transcendence, there is no such satiation. So the Goswami desired to continue the topics of Lord Kṛṣṇa before the sages of Naimisharanya, and the sages also expressed their readiness to hear from him continuously. Since the Lord is transcendence and His attributes are transcendental, such discourses increase the receptive mood of the purified audience. Hare Krishna. So previous verse was explaining about that, the importance of Bhagavad Sangha, Sangi. பகவத் சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி முந்தைய பதம் விளக்கப்பட்டது. So in this verse is explaining when we associate with devotees, what do we get? முந்தைய பதத்தில் அதன் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டது. இந்த பதத்தில் அவ்விதமாக பக்தர்கள் சங்கம் பெறும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here bhakta means that mahattamaikānta-parāyaṇasya means whose only shelter is Kṛṣṇa. பக்தர் என்றால் ஏகாந்த-பராயணசம், அதாவது அவருடைய ஒரே அடைக்கலம் பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. So from them what do we get? அவர்களிடமிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? So in the verse it is said that we get the rasa about Kṛṣṇa, rasavit. பகவான் கிருஷ்ணரின் ரசம், ரசவீத் நமக்கு கிடைக்கும் என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. That means when we associate the devotees, especially those who have taken full shelter of Kṛṣṇa, we hear from this about rasa, about Kṛṣṇa. இதன் பொருள் பகவானின் தாமரை பாத அடைக்கலத்தை பெற்ற பக்தர்களை அவர்களுடைய சங்கத்தை பெறும் பொழுது நாம் கிருஷ்ண ரசத்தை பெறுகிறோம். Now question is, what is rasa? கேள்வி என்னவென்றால் ரசம் என்றால் என்ன? Anybody? What is rasa? He said rasa means pleasure. யாரேனும் கூற முடியுமா? Rasa means sukam. Okay, anything else? Loving exchange between Lord and devotees. Okay. Mellow. Actually Kṛṣṇa is rasa. Rasa-vit. உண்மையில் கிருஷ்ணர் தான் ரசம் ஆவார். Then he is rasa. So that means கிருஷ்ணர் தான் ரசவை சகா, அவர் தான் உண்மையில் ரசம் ஆவார். So rasa has another explanation is given, is like rasa means ananda. ரசம் என்பதற்கு இன்னொரு விளக்கம் ஆனந்தமாகும். So when someone hear about Kṛṣṇa, so what he gets? Ananda. ஒரு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுது அவர் ஆனந்தம் அடைகிறார். So this ananda who gets? Everyone gets or only devotees get? யாருக்கு இந்த ஆனந்தம் கிடைக்கிறது? அனைவருக்கும் கிடைக்கிறதா அல்லது பக்தர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிறதா? So in 10th canto Srimad Bhagavatam, first chapter is said, who gets this ananda? யாருக்கு இந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is said that nirvaityataśya rupageyamānāt bhava shuddha satra manobhirāmāt kathāyāṁ guṇānavādāt puman virajatana pashuknāt.
So it's saying that nirvita tasya means those who trishna means desire for enjoyment is completely irrigated. They also get the rasa. They also get ananda. யாருக்கெல்லாம் புலனுகர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை முழுமையாக நீங்கிவிட்டதோ அவர்களுக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This is one class. Second is babo shudas means those who are materially attached. They also get rasa. இது ஒரு வகையினர். இன்னொரு வகையினர் பௌதிகமாக அதிகமாக பற்று கொண்டிருக்கும் வகையினர். அவர்களுக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கும், ரசம் கிடைக்கும். And another person that shutra manobiramat. And those who are devotee, those who like to hear, they also get rasa. மூன்றாவது வகையினர் பக்தர்கள், பகவானை பற்றி அதிகமாக கேட்க ஆர்வமாக இருக்கும் பக்தர்கள், அவர்களும் ரசத்தை அனுபவிப்பார்கள். So these Kṛṣṇa katha fulfill the desires of three kind of people. Who are all? One is materialistic, another is jnani, another is devotee. பௌதிகவாதிகள், ஞானிகள், பக்தர்கள், மூன்று வகையான மக்களின் ஆசைகளையும் இந்த கிருஷ்ண கதை நிறைவேற்றுகிறது. So then isn't it Gautama Shlukavana, then who will not hear that Kṛṣṇa katha? Except one. Who is that? Bina Pushugna. So that killer of the own self. He will not hear only. Except he, everyone will hear about this Kṛṣṇa katha. அவ்வாறு இருக்கையில் யார் கிருஷ்ண கதையை கேட்க மாட்டார், யார் ஒருவர் தன்னைத்தானே கொலை செய்யும் நிலையில் இருக்கிறாரோ அவர் மட்டுமே கிருஷ்ண கதையை கேட்க மாட்டார். அவரை தவிர்த்து அனைவருமே கிருஷ்ண கதையை கேட்பார்கள். So those who are not hearing Kṛṣṇa katha, who are all? What we can come to conclusion? They are a killer of themselves. கிருஷ்ண கதை கேட்காதவர்களை பற்றி நாம் என்ன முடிவுக்கு வர முடியும்? அவர்கள் தங்களை தாங்களே கொலை செய்யக்கூடிய நபர்கள். But this Kṛṣṇa katha was completely different. It's not that, like see, you have taken some prasadam. You are hungry and you take some prasadam. What happened? Finish. Once stomach is full, you don't feel it. That, okay, enough for me. I don't like to take it. So Kṛṣṇa katha is not like this. உதாரணத்திற்கு பசி எடுக்கும் பொழுது நாம் பிரசாதம் ஏற்போம். வயிறு நிரம்பிய பிறகு பிரசாதம் ஏற்பதை நிறுத்தி விடுவோம். எனக்கு போதும் என்று கூறுவோம். ஆனால் கிருஷ்ண கதை இவ்விதமாக செயல்படாது. So that's why one word is used. Satiated. Here also use. See? Satiated by hearing topic about him. Means there is no complete satisfaction of hearing Kṛṣṇa katha. The more one hear, one feel to hear more and more. இதனால்தான் திருப்தி அடைவது என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஒருவர் ஈடுபடும் பொழுது அவர் கண்டிப்பாக அதில் திருப்தி அடையவே மாட்டார். கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக கேட்க வேண்டும், இன்னும் அதிகமாக கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசைதான் அவர் மனதில் ஏற்படும். So why it is like this? So explanation is given because is nāntaṁ. ஏன் இவ்விதமாக it doesn't have any end. இது இவ்விதமாக இருப்பதற்கான காரணம் அதற்கு முடிவே கிடையாது, அந்தமே கிடையாது. So if you want to start something, we will start from somewhere, correct? There is some beginning. But Kṛṣṇa doesn't have any beginning, no antam. So from where will you start hearing from Kṛṣṇa, about Kṛṣṇa? The more you hear about Kṛṣṇa, you feel to hear more and more. ஒரு விஷயத்தை தொடங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு தொடக்க புள்ளி இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு தொடக்க புள்ளி என்பதே கிடையாது. நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுது அதிகமாக கேட்க வேண்டும், அதிகமாக கேட்க வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டு இன்னும் அதிகமாக அதை கேட்போம். And Kṛṣṇa's quality is such that, the more one hear, is not that it is limited. Every moment, Kṛṣṇa's quality is increasing. கிருஷ்ணரின் பண்புகள் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவருடைய பண்புகள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். எனவே இந்த பண்புகள் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு இருக்கிறது, எனவே அதை கேட்டு முடித்து விடலாம் என்று நாம் நினைக்கவே முடியாது. தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு பண்புகள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். So we hear that even Balaram cannot count the quality of Kṛṣṇa. Not only Balaram, even Kṛṣṇa cannot count. Why? Because his quality is like this. That start, again it increase, again increase, continually it is increasing. So then who will be satiated by hearing this Kṛṣṇa katha? பலராமர் கூட கிருஷ்ணரின் பண்புகளை
அளவிட முடியாது. பலராமரை விட்டுவிடுங்கள், கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணரின் பண்புகளை அளவிட முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு பண்பு தொடங்கும், அது தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும், அது ஒரு எல்லையே இருக்காது. அவ்விதமாக கிருஷ்ணனாலேயே அவருடைய பண்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்க முடியாது என்றால் யாருமே கிருஷ்ணரின் பண்புகளை கேட்டு திருப்தியடைய மாட்டார்கள், தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். So we see from the example of Parikshit Maharaj, he was cursed. What is the reason? Because he was thirsty and he went to the ashram. So, but the says Swami Kṛṣṇa, he was in meditation. So when he could not fulfill his trust, what happened? Out of anger, he put the snakes. Correct. So trust was the cause. பரிசித் மகாராஜருக்கு சாபம் வழங்கப்பட்டது. அதற்கான காரணம் என்ன? அவருக்கு தாகம் எடுத்தது. அவர் வனத்தில் இருந்தார். நேரடியாக சமிக்க ரிஷியின் ஆசிரமத்திற்குள் சென்றார். அங்கே அவர் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்த காரணத்தினால், தன்னுடைய தாகத்தை தீர்க்காத காரணத்தினால் கோபப்பட்டு இறந்த பாம்பை சமிக்க ரிஷியின் கழுத்தில் போட்டுவிட்டார். இதுதான் அவருக்கு சாபம் கிடைப்பதற்கான காரணமாக அமைந்திருந்தது. எனவே ஒரு வகையில் அவருடைய தாகமே அவருடைய சாபத்திற்கான காரணம். And out of anger, he put snakes to the neck of this Shamik Rishi, and he came back to the kingdom, and Shingi heard this and he gave curse. But once Parikshit Maharaj heard this curse that he is going to die in 7 days, then what he did? கோவப்பட்டு சமிக்க ரிஷியின் கழுத்தில் இறந்த பாம்பை போட்டுவிட்டு பரிசித் மகாராஜர் அரண்மனைக்கு திரும்பி விட்டார். அவர் அந்த மகரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி அங்கே வந்து இந்த நிகழ்வை பார்த்து புரிந்து கொண்ட பொழுது அவர் பரிசித் மகாராஜருக்கு சாபம் அளித்தார். அந்த சாபத்தை பற்றி பரிசித் மகாராஜர் கேள்விப்பட்ட பிறகு 7 நாட்களில் நான் மரணிக்கப் போகிறேன் என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு பரிசித் மகாராஜர் என்ன செய்தார்? That water he wanted to drink, when he came back, he didn't drink any water, and he left the kingdom, and without water, and he went to the river Ganga. There he started hearing Bhagavatam from Sukadeva Goswami. For how many days? 7 days. உண்மையில் தாகத்தின் காரணமாகத்தான் அவர் மீண்டும் அரண்மனைக்கு வந்தார். இந்த சாபத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனேயே தாகத்தை தணிக்க நீரை அருந்த வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. உடனடியாக அந்த நீர் அருந்தும் செயலை நிறுத்திவிட்டு நீரை அருந்தாமல் நேரடியாக சவுனகாதி எழுதிற்கு சென்று அங்கே அவருடைய சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் சென்று அவர் பாகவதம் கேட்க ஆரம்பித்தார். But here main point not yet come. Main point is that after 4 days, when Sukadeva Goswami thought that maybe because he was cursed because of the water, now I think he is hungry, let him drink some water or let him take the food. Then what Parikshit Maharaj said? இந்த கதை இதோடு நிற்கவில்லை. 4 நாட்கள் கதை கூறிய பிறகு, பகவான் பற்றி சரித்திர கதை கூறிய பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமி நினைத்தார், அவருக்கு தாகம் எடுத்த காரணத்தினால்தான் அவர் சபிக்கப்பட்டார். அதனால்தான் அவர் தாகம் அன்னம் ஆகாரம் உண்ணாமல் இருக்கிறார். இப்பொழுது 4 நாட்கள் ஆகிவிட்டது, அவருக்கு பசிக்கலாம், எனவே அவருக்கு உணவு தளரலாம் என்று அவர் நினைத்த பொழுது என்ன நடந்தது? Then wonderful verse is spoken by Parikshit Maharaj. He said that Naishati dusa shunmam tyaktanam api badate pivantam tanmukambujam chutam harikathāmitam. So he's saying that, see, I was cursed because of the water. Correct. But by hearing that Kṛṣṇa katha, harikatha, my trust gone. So I am no more trusty. But now I am trusty for one thing. What is that? Harikatha. If you don't say Harikatha now, I will die. பரிசித் மகாராஜர் இந்த அற்புதமான பதத்தின் மூலமாக கூறினார், நான் ஆரம்பத்தில் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று தாகமாக இருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது அந்த தாகம் தணிந்து விட்டது. இப்பொழுது எனக்கு வேறொரு தாகம் ஏற்பட்டு விட்டுகிறது. அதாவது ஹரிகதையை கேட்ட காரணத்தினால் என்னுடைய தண்ணீர் தாகம் அடங்கிவிட்டது. ஆனால் தொடர்ந்து ஹரிகதையை கேட்க வேண்டும் என்ற தாகம் என்னுடைய மனதில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இப்பொழுது நீங்கள் ஹரிகதை கூறுவதை நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நான் மரணிப்பேன் என்று பரிசித் மகாராஜர் கூறினார். So that time his cause of death was water. Now he is saying water is not a problem for me right now. What is the problem? Harikatha is a problem now. If I don't hear Harikatha, I will die. So better continue Harikatha. அன்று தாகத்தை தணிக்க தண்ணீர் வேண்டும் என்று அந்த தண்ணீர் தான் அவருக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த க்ஷணத்தில் ஹரிகதை கேட்காமல் இருப்பதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. ஹரிகதை கூறுவதை நிறுத்திவிட்டால் தான் இறந்து விடுவேன். எனவே தயவு செய்து ஹரிகதை கூறுவதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என்று பரிசித் மகாராஜர் கேட்டுக்கொண்டார். So Parikshit Maharaj was hearing Harikatha for 7 nights, 7 days. Correct. And see how much patience he has. We don't have one hour patience to hear Harikatha. And in 1 hour we always look the watch when time will come for prasadam.
பரீட்சித் மகாராஜர் 7 பகல் 7 இரவு தொடர்ச்சியாக ஹரிகதை கேட்கும் செயல்பாட்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டார். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரையில் 1 மணி நேரம் கூட நாம் பொறுமையாக ஹரிகதையை கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவது கிடையாது. அந்த 1 மணி நேரத்திற்குள் பல முறை நாம் கை கடிகாரத்தை பார்க்கிறோம், எப்பொழுது பிரசாதத்திற்கான நேரம் வரும் என்று அடிக்கடி பார்த்துக் கொள்கிறோம். So our condition is like this right now, that the tongue which is afflicted with the jaundice, when if you give that person the sugar or any sweet, he'll feel, wine I will finish it, wine it will get over, because it is too much bitter for him. Our consciousness, our situation also exactly like that right now. When this person is going to finish this harikatha, or when he is going to finish the class, because we don't have taste for this. மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு கற்கண்டை நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அந்த கற்கண்டு அவருக்கு இனிக்காது, மாறாக கசக்கும். எப்பொழுது இதை நான் சாப்பிட்டு முடிப்பேன் என்று அவர் மிக ஆவலோடு காத்து கொண்டிருப்பார். அதே போல்தான் இப்பொழுது நாம் பௌதிக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் ஹரிகதை நமக்கு சுவைக்காது. அந்த ஹரிகதை கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது எப்பொழுது இந்த கடை முடியும் என்றவாறு நம்முடைய மனமானது சிந்திக்கும். This harikatha is so wonderful that even the Brahmā, Padma is means Brahmā, Bhava means Śiva, they are also not satiated by drinking this harikatha, because it is so nectarian that no one could be fully satisfied by hearing this harikatha. இந்த ஹரிகதை அமிர்தம் போன்று இனிக்கிறது, சுவைக்கிறது. இதன் காரணமாக பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் போன்ற மகத்தான தேவர்கள் கூட இந்த ஹரிகதை கேட்கும் செயல்பாட்டில் திருப்தி அடையவே முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து ஹரிகதை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே யாருமே ஹரிகதையை கேட்டு திருப்தி அடைய முடியாது. இன்னும் அதிகம் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆவல் தான் அவர்கள் மனதில் ஏற்படும். In Vrindavan, there is a festival. Festival of what? Harikatha festival. Means Brajavasi, whole day they hear this harikatha. Means about Kṛṣṇa. Still they are not satisfied. They like to hear more and more, because Kṛṣṇa is no more now. And what is the way for their satisfaction? What is the way for their solace? Only harikatha is the solace. So by hearing Kṛṣṇa from his gopi, they satisfy themselves. பிருந்தாவனத்தில் ஹரிகதை கேட்கும் திருவிழா ஒன்று நடக்கும். அதாவது தொடர்ந்து ஹரிகதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த செயல்பாட்டில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கான காரணம், இப்பொழுது அவர்கள் கண் முன்னால் கிருஷ்ணர் இல்லை. எனவே அந்த கிருஷ்ணர் இல்லாத பிரிவாற்றாமையை ஆற்றிக்கொள்ளும் வழி என்னவென்றால், கிருஷ்ணரை பற்றி கோபியர்களிடமிருந்து, அவருடைய சகாக்களிடமிருந்து தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது. அதன் மூலமாக அந்த பிரிவாற்றாமை துறையிலிருந்து அவர்கள் படிப்படியாக விடுபட முயற்சிப்பார்கள். So in the verse, there is one word called yogeśvarā. Means Krishna is he has a mystic power. So Jiva Goswami is saying that mystic power, this yogeśvarā means giving bhakti is up to Kṛṣṇa. He can give or he cannot give, or he doesn't give. It is up to him. No one can force him. So by the what? yogeśvarā. இந்த பதத்தில் யோகேஸ்வரா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது மாய சித்திகள் நிரம்பிய நபர் என்ற பொருளாகும். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், பக்தியை ஒரு நபருக்கு வழங்கும் செயல்பாடு கிருஷ்ணரை பொறுத்து அமைகிறது, அவருடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அமைகிறது. கிருஷ்ணரின் விருப்பத்துக்கேற்ப அவர் ஒரு நபருக்கு பக்தி வழங்கலாம் அல்லது வழங்காமல் இருக்கலாம். அவ்விதமாக அவர் விருப்பம் போல கிருஷ்ணர் செயல்படலாம். யாரும் கிருஷ்ணரை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. Suppose now we are all doing bhakti, correct? What is the guarantee that we will get Kṛṣṇa? Any guarantee? Can anybody force Kṛṣṇa that Kṛṣṇa, I am doing bhakti, so I will get you? Any guarantee is there? Any guarantee? No guarantee. But there is a guarantee one. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் பக்தி செய்கிறோம். ஏதேனும் உத்தரவாதம் இருக்கிறதா? நாம் பக்தி செய்கிறோம், கிருஷ்ணா கண்டிப்பாக நாங்கள் உன்னை அடைந்து தருவோம் என்றவர் ஏதேனும் உத்தரவாதம் இருக்கிறதா? கண்டிப்பாக உத்தரவாதமே கிடையாது. So there is a verse in 5th canto. Rajanpati gurulam bhavatam sayodinam daivam priyakulapati kasaking karava ostu avamanga bhajatam mukunda mukti dadati karhajitasmana bhakti yogam. See that he gives, if you do bhakti, if you want mukti, he will give very easily. Take mukti, go. No. But when you say that I want bhakti, you like, what do you want? Bhakti. Then he look 100 times. This person really qualified for bhakti or not.
பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு பதம் குறிப்பிடுகிறது, ஒரு நபர் முக்தி வேண்டும் என்ற ஆசைக்காக கிருஷ்ணரை அணுகி பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டார் என்றால் உடனடியாக கிருஷ்ணர் அந்த முக்தியை எளிதாக வழங்கி விடுவார். ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தியில் ஈடுபடும் ஒரு நபர் தனக்கு பக்தி வேண்டும் என்று ஒரு ஆசையோடு கிருஷ்ணரை அணுகும் பொழுது அந்த பக்தியை தருவதற்கு முன்னால் 100 முறை கிருஷ்ணர் சிந்திப்பார், இந்த நபருக்கு பக்தி தந்தே ஆக வேண்டுமா, இவர் அதற்கு உண்மையிலே தகுதியானவரா என்றவர் அவர் அதிகமாக சிந்திப்பார். So it is saying that mukti dadati means he gives all liberation. But he gives mukti only he gives bhakti only to a few peoples, not everybody. Because அனைவருக்கும் கிருஷ்ணர் if he gives the devotion or bhakti, then what happen? Bhakti control Kṛṣṇa, and Kṛṣṇa doesn't want that so easily. யார் கேட்டாலும் பகவான் எளிதாக முக்தியை வழங்கி விடுவார். ஆனால் பக்தியை ஒரு நபர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டால் அவ்வளவு எளிதாக அந்த பக்தியை அந்த நபருக்கு தரமாட்டார். ஏனென்றால் அந்த பக்தியின் மூலமாக அந்த நபர் கிருஷ்ணரையே கட்டுப்படுத்த முடியும். இதன் காரணமாக தகுதி இருக்கிறதா என்று அதிகமாக ஆராய்ந்து அதன் பிறகு மட்டுமே அந்த நபருக்கு பக்தியை கிருஷ்ணர் வழங்குவார். அவ்வளவு எளிதாக ஒரு நபருக்கு பக்தியை கிருஷ்ணர் வழங்க மாட்டார். But Kṛṣṇa gives bhakti to whom? mahattamaikānta-parāyaṇasya. Only shelter is Kṛṣṇa, no one else. To them only Kṛṣṇa give bhakti. கிருஷ்ணர் மட்டுமே எனக்கு ஒரே அடைக்கலம், அவரை தவிர வேறு அடைக்கலமே எனக்கு இல்லை என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் நபர்களுக்கு கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக பக்தியை வழங்குவார். Sometime there is a conflict here little bit. The Kṛṣṇa, Brahmā, Śiva. Who you wants? You want Kṛṣṇa, Brahmā, Śiva. Who you wants? Some people has some kind of misconception that devotee also can worship Vishnu, devotee also can worship Śiva, devotee also can worship Brahmā. But actually what scriptures say about this? சில சமயம் பிரம்மதேவர், விஷ்ணு, சிவபெருமான் இந்த 3 நபர்கள் யார் உங்களுக்கு வேண்டும்? ஏனென்றால் இங்கே நபர்கள் சில தவறான புரிதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்கள் பகவான் விஷ்ணுவையும் வழிபடலாம், பிரம்மதேவரையும் வழிபடலாம், சிவபெருமானையும் வழிபடலாம் என்று ஒரு தவறான புரிதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். சாஸ்திரங்கள் இதற்கான பதிலை தருகிறது. So there is one verse in Purana said that Arsite Deva Devesha Shankara Chakra Gadadhara Arsita Sarva Deva Siyutu Sarva Gatau Hari. See, now Hari is everywhere, correct? Hari is everywhere or not? Everywhere. Hari is everywhere. So if someone worship Hari, that means he already worship all that different kind of demigods, gods, everybody he is worship. He worship. பகவான் ஹரி அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கிறார். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒருவர் ஹரியை வழிபடும் பொழுது அவர் தன்னிச்சையாக அனைத்து தேவர்கள் அனைவரையுமே வழிபடுகிறார். இதுதான் அதன் அர்த்தமாகும். So if someone worship the different demigods or Śiva or Vishnu or Brahma, actually there is one kind of aparādha happen. What is the aparādha? Suppose now you worship the Lord with flower, correct? And once you worship the Lord with the flower, that flower become what? Prasadam. And with the same flower you cannot worship again Lord. Can you worship? So when you worship the Supreme Lord, and if you worship that same demigods or whatever, and there is a aparādha happen. What kind of aparādha? Because with the same item you are doing it. Because whatever prasadam already offered to Kṛṣṇa, that we cannot offer it again to Kṛṣṇa, correct? Because already prasadam. Because when you worship the demigods, in the demigods also the Lord is there. So that means we are worshipping whom? Same God with the same thing. So that's why it is considered like aparādha. ஏன் தேவர்கள் வழிபாடு அபராதமாக கருதப்படுகிறது என்றால் தேவர்களுக்குள்ளும் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறார். எனவே மறைமுகமாக நாம் தேவர்களை வழிபடும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுகிறோம். அவ்விதமாக அவருக்கு போகமாக அர்ப்பணிக்கும் பொருட்கள், அதாவது தேவர்களுக்கு போகமாக பொருட்கள் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதை மறைமுகமாக அவர்கள் மனதிற்குள் இருக்கும் பகவான் தான் சுவைக்கிறார், அதை பிரசாதமாக வழங்குகிறார். அவ்விதமாக தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருளை மீண்டும் பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. என்றால் ஏற்கனவே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பொருளை நாம் மீண்டும் அர்ப்பணிக்க முடியாது. இவ்விதமாக அந்த செயல்பாடு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. Normally this conditioned soul, there is so much attracted with the vishaya, means worldly pleasure. பொதுவாக கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த உலகளாவிய சுகபோகங்கள் மீது அதிகமாக கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். And everyone has this worldly pleasure, and there are so much attached with this worldly pleasure. I mean, devotees also have the same. அனைவருக்கும் இந்த
அனைவருக்கும் சுகபோகங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. அதிகமாக அவர்கள் இந்த சுகபோகங்கள் மீது பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களுக்கும் இது பொருந்தும். So there is one verse again said that ye pritir avivikanam visheshona payani tam anusmarata sa mariden naparsatu. So it is said that suppose the way a Vishayi means the materialistic person has an attachment towards the Vishaya, means this enjoyment in the material world. If same attachment one develop for Kṛṣṇa, what will happen to him? He will go back to God in his lifetime itself. ஒரு பௌதிகவாதி பௌதிக புலனுணர்வு செயல்பாட்டின் மீது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பற்றி கொண்டிருக்கிறாரோ அதே பற்றை கிருஷ்ண பக்தியில் அவர் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பாக அதே பிறவியில் அவர் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவார். The term anusmarata means similar way. If one remember Kṛṣṇa, that's sufficient. பௌதிக விஷயங்களை எப்படி ஆர்வமாக அவர் நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறாரோ அதே போல் ஒரு கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொண்டால் அந்த செயல்பாடே போதுமானது. So devotional service means what? Our attachment is changing from Vishaya to Kṛṣṇa. பக்தி சேவை என்றால் என்ன? நாம் பௌதிக விஷயங்கள் விஷயா மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை அப்படியே கிருஷ்ணர் மீது இருக்கும் பற்றாக மாற்றுகிறோம். Means transferring our attachment temporary to the permanent. தற்காலிகமான விஷயங்கள் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை நாம் நிரந்தரமான விஷயத்தின் மீது மாற்றுகிறோம். அந்த பற்றை அந்த நிரந்தர விஷயத்தின் மீது செலுத்துகிறோம். Because when we worship Kṛṣṇa or when we do anything connected with Kṛṣṇa, that gives the permanent pleasure. Whereas in the material world, whatever we do, that gives the temporary some kind of pleasure. பகவான் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் நாம் எந்த செயல்பாடு செய்தாலும் அது நமக்கு நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தத்தை வழங்கும். பௌதிகமான இலக்கை நிறைவேற்றும் வகையில் நாம் எந்த செயல்பாடு செய்தாலும் அது தற்காலிகமான மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தத்தை தான் நமக்கு வழங்கும். There is one more verse is explain about that how should be one attached to Kṛṣṇa. எப்படி ஒருவர் கிருஷ்ணர் மீது பற்று கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்னொரு பதம் அழகாக விளக்குகிறது. If someone other one can do that, definitely he will get Kṛṣṇa. எப்படியாவது ஒருவர் அந்த செயல்பாட்டை செய்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் கிருஷ்ணரை பெறுவார். So he said that ivutinam yata yoni yunum sayavatamata mano aviramata tadvan mana meramatantai. Like he said that example is given like he say young girl and young man. Young girl or young man always looking each to associate with each other. உதாரணத்திற்கு இளம் பெண் இளம் ஆண்மகன் இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒரு தானீச்சாக கவர்ச்சி அடைவார்கள், ஒருவரை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். And when young man or when young girl see opposite sex, they get pleasure. இந்த இளம் பெண் அல்லது இளம் ஆண் எதிர்பாலின நபர்களை பார்க்கும் பொழுது தன்னிச்சாக அவர்கள் ஆனந்தம் அடைவார்கள். So the mano obiramato, there is a satisfaction in the mind. அவர்கள் மனதில் ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது. But if same kind of satisfaction he get by seeing Kṛṣṇa, enough. அதே திருப்தியை கிருஷ்ணரை பார்த்து அவர் அடைந்தார் என்றால் அந்த நிலையை அடைவதே போதுமானது. If same intensity one develop, that the way one young girl and young woman trying to look each other, same way if same intensity he develop for Kṛṣṇa, that's sufficient. இளம் பெண்ணும் இளம் ஆணும் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதற்கு எப்படி தீவிரமான ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே தீவிர எண்ணத்தை கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு அவர் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அந்த செயல்பாடு போதுமானது. That means one doesn't have to take bath again and again if one can develop the same kind of intensity. அதே போன்ற தீவிர மனப்பான்மையோடு ஒரு கிருஷ்ணரை அணுகினால் மீண்டும் அவர் இந்த பௌதிக உலகில் பிறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. And once like see how young man and young girl get pleasure by talking with each other. Similarly, by seeing Kṛṣṇa, by hearing his pastime, by chanting his name, one also will develop same kind of bliss.
இளம் பெண்ணும் இளமானும் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளும் பொழுது எப்படி ஒரு ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள், அதே ஆனந்தத்தை பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய நாமத்தை ஜபிக்கும் பொழுது, அவருடைய சரித்திர கதைகளை கேட்கும் பொழுது ஒரு அதே அளவு ஆனந்தத்தை அடைவார். Unfortunately, whole world is hankering for that pleasure, temporary pleasure. If they hanker for pleasure with Kṛṣṇa, same way, whole world will be Kṛṣṇa consciousness. துரதிருஷ்டவசமாக மொத்த உலகமும் இந்த தற்காலிக ஆனந்தத்தை எதிர்பார்த்து அதற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அதே ஏக்கத்தை அவர்கள் கிருஷ்ணரோடு உறவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், அதன் மூலமாக ஆனந்தம் அடைய வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சி செய்தார்கள் என்றால் அப்பொழுது மொத்த உலகம் ஆனந்தம் நிரம்பிய இடமாக மாறிவிடும். And whole world will turn as a goloka. No more material. அந்த நிலையில் மொத்த உலகம் கோலோக விருந்தாவனமாக மாறிவிடும். No more பௌதிக பிரபஞ்சம் கோலோக விருந்தாவனம் மாறிவிடும். Yes. So that is the mission of Kṛṣṇa. That he wants to make whole world Goloka, means whole material Goloka. How? That's why he manifests his own quality, so that by hearing the qualities, one will develop some kind of attraction towards Kṛṣṇa. இதுதான் கிருஷ்ணரின் நோக்கமாகும். மொத்த உலகத்தையும் கோலோக விருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும். அதனால் தான் கிருஷ்ணர் இங்கே தோன்றி தன்னுடைய பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். அதை பற்றி ஒருவர் பேசி அதை இன்னொருவர் கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார். அந்த கவர்ச்சியின் மூலமாக இந்த ஆனந்தத்தை அவர் பெற முடியும். அதன் மூலமாக மொத்த பௌதிக உலகமும் கோலோகமாக மாற வேண்டும். இதுதான் கிருஷ்ணரின் நோக்கமாகும். Someone asks, why Kṛṣṇa come to this material world? What is the purpose of Kṛṣṇa coming to the material world? What is the purpose of Kṛṣṇa coming to the material world? To give pleasure to devotees. கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். Some devotees saying that to give pleasure to devotees, but ஒரு பக்தர் கூறுகிறார் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காக Kṛṣṇa come to the material world to express or to show his quality to the conditioned soul and to the devotees, because devotees are attracted with the quality only. அந்த பதில் சரியான பதில் கிடையாது. கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார் என்றால் தன்னுடைய பண்புகளை ஜீவாத்மாக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் பொதுவாக ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணரின் பண்புகள் மேல் தான் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். இதனால பௌதிக உலக ஜீவாத்மாக்கள் தன்னுடைய பண்புகளை பார்க்க வேண்டும், அந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் தோன்றுகிறார். And what kind of quality he has? Aguṇasya. Aguṇasya means that is not under the material world. Sometimes people misunderstand, or sometimes they explain it. Aguṇa means no guna. Correct? Means it's not under guna, but there is a guna. What is a guna? Parama kalyana guna. எப்படிப்பட்ட பண்புகளை கிருஷ்ணர் கொண்டிருக்கிறார்? அகுணா, அதாவது பௌதிகமான பண்புகளை அவர் கொண்டிருப்பதில்லை. அகுணா என்றால் பௌதிக பண்புகள் அற்ற என்று பொருளாகும். ஆனால் இதை தவறாக மக்கள் புரிந்து கொண்டு அவர் குணங்கள் அற்றவர், நிர்குணா என்று கூறுகிறார். உண்மையில் கிருஷ்ணர் குணங்கள் அற்றவர் கிடையாது. அவர் பௌதிக குணங்கள் இல்லாதவர். அதே சமயத்தில் அவர் கொண்டிருக்கும் குணங்கள் பரம கல்யாண குணங்கள் ஆகும். That means guna, which is beneficial for the both conditioned soul, for the both jnani and for bhakta also. That kind of guna he manifests in the material world. இதன் பொருள் அந்த பரம கல்யாண குணம் பௌதிகவாதிக்கும் நல்லதை விளைவிக்கும், ஞானிகளுக்கும் நல்ல விளைவை தரும், அதே போல் பக்தர்களுக்கும் நல்ல விளைவை தரும். இதனால் தான் அவருடைய குணங்கள் பரம கல்யாண குணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the purpose of manifesting that quality is that to attract each and everybody. That's why he is called Kṛṣṇa, means who attracts everybody. இந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான நோக்கம் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் தன் வசம் ஈர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். இதனால் தான் அவர் கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கக்கூடிய நபர் என்பதே அந்த கிருஷ்ணா என்ற வார்த்தையின் பொருளாகும். Hare Krishna. Anybody has any doubts, comments, or like to share something? Please. Yes, Prabhu. Take the mic. हरे कृष्ण प्रभु जी, हिंदी में बोल सकता हूँ ना? हाँ बोलिए, कोई इशू नहीं है. फिर मुझे समझ में प्रभु वॉल्यूम तो ठीक करो. प्रभु जी, आपने एक विषय पर बोला कि कृष्णा देखते हैं कि चेक करते हैं कि ये पात्र है या नहीं मेरी भक्ति के. हाँ. योग्यता की बात करी तो अगर मैं मेरे एग्जांपल से बोलूँ तो मैं तो अगर मेरे कर्म देखूँ तो मैं तो पात्र नहीं हूँ. फिर उस हिसाब से कैसे? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या कृष्ण पात्रता देखते हैं भक्ति के लिए
कि हमें भक्ति प्राप्त होगी या नहीं। मतलब आपका प्रश्न क्या, कृष्ण देखते हैं क्या कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है? हाँ। प्रभु, that he is asking that does Krishna check who is qualified for bhakti or not? யார் பக்திக்கு தகுதி வாய்ந்தவர் யார் தகுதி இல்லாதவர் என்றவாறு கிருஷ்ணர் பரிசோதனை செய்கிறாரா என்பதுதான் பக்தரின் கேள்வி. Definitely Krishna check. Why he check? Because if we allow everybody for the bhakti, they'll create disturbance for him. So he has to check. கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் பரிசோதனை செய்வார். ஏனென்றால் yes bro, அனைவரையும் அனுபவித்தார் என்றால் பக்தி செய்ய அனுபவித்தார் என்றால் அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருக்கு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்துவார்கள். அதனால் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் பரிசோதனை செய்து பார்ப்பார். Just give me one example. Suppose there is a qualification to stay in a temple, means they had to be little bit renounced with the material pleasure. If someone is not attached to the material pleasure and he stays in the temple, what he will do in the temple? Tell me. He'll create chaos. So similarly, Krishna doesn't want that person who is not interested to him or who is still interested with the material pleasure. Krishna said that you be away from me. I'll give you liberation, not bhakti. உதாரணத்திற்கு ஆலயத்தில் ஒரு நபர் தங்குகிறார் என்றால் அவர் ஓரளவிற்கு பௌதிகமான விஷயங்கள் மீது பற்றை கைவிட்டிருக்க வேண்டும். அதிகமாக பௌதிகப்பற்று கொண்டிருக்கும் நபர் ஆலயத்தில் தங்கினால் கண்டிப்பாக ஆலயத்தில் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு அவர் தொந்தரவைத்தான் ஏற்படுத்துவார். அதே போலத்தான் கிருஷ்ணரும் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும் நபர் கிருஷ்ணரை அணுகும் பொழுது நீங்கள் தயவு செய்து பௌதிக உலகத்திலே இருந்து விடுங்கள், ஆன்மீக உலகம் வந்தால் நீங்கள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்குவீர்கள், எனவே அங்கே இருந்து விடுங்கள் என்றவாறு கூறுவார். Hare Krishna. Any other? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Sambalam Prabhu. You said that if we have man and woman will be have attraction for each other, and if we have attraction in the same way for Krishna, we will be get bhakti. But the question is how to get that attraction and attachment to Krishna. So how to get that? That is the question. Correct. ஆண் பெண் கவர்ச்சி அடைவது போல கிருஷ்ணர் மீது நாம் கவர்ச்சி அடைந்தால் நாம் கிருஷ்ணரை அடைந்துள்ளோம் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட கவர்ச்சியை நாம் எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது? Let me give one material example for that. How both girl and boy love each other by hearing each one quality. Correct. Similarly, the more we hear about Krishna's quality, we develop that love or we develop the attraction for Krishna. Hare Krishna, please temple hall la yarum pesadinga dayavu seidu. Hare Krishna, please listen properly. Hare Krishna, please don't talk any other than Bhagavatam class, please. dayavu seidu அமைதியா பகவான் தரிசனம் போங்க. ஒரு பௌதிகமான உதாரணத்தோடு இதை விளக்க விரும்புகிறேன். ஒரு ஆண் பெண் எப்படி ஒருவர் மேல் ஒரு அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், அதிகமாக ஒரு ஆணுடைய பண்புகளை பற்றி அந்த பெண் கேட்கும் பொழுதோ அல்லது பெண்ணுடைய பண்புகளை பற்றி அந்த ஆண் கேட்கும் பொழுதோ அந்த கவர்ச்சி அல்லது அன்பானது வளர்கிறது. அதே போலத்தான் கிருஷ்ணரின் பண்புகளை நாம் அதிகமாக கேட்க அவர் மீது அன்பு மற்றும் பாசம் நமக்கு வளரும். Okay. Same. Okay. Anything else? Any online, please? Quickly. No online question, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Here is one question is there. With Hare Krishna, Prabhu. That you told if you are qualified only, Krishna will give you the bhakti. But one thing is that if you try for something, you try, then only you get. The same thing applies here or not? Like, if you don't try, then how will you get? My mind is saying like, if you starve for something only, you will get food. But if you don't starve, then how the bhakti he will grant it? Like you are saying, if you be qualified, if you try only, you will be qualified, right? Or like. yes. தகுதி இருந்தால்தான் பக்தியை கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் முயற்சி செய்தால் தானே நாம் அதை பெற முடியும். பசி இருக்கும் நபர் முயற்சித்தால் மட்டுமே அவருக்கு உணவு கிடைக்கும். அதே போலத்தான் முயற்சி செய்தால் மட்டுமே தானே நமக்கு பக்தி கிடைக்கும். இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? See, when you hear from the scriptures about the glories of bhakti and also about the love, a relationship with Kṛṣṇa, and immediately what happened? One start developing attachment. Correct. But if one doesn't hear, then how will he develop that attachment, or how will he hanker for that?
பக்தியின் மகிமைகள் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பண்புகள் இதை பற்றி சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒருவர் கேட்கும் பொழுதுதான் அவர் படிப்படியாக கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வார். ஒருவர் சாஸ்திரத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய பண்புகளை பற்றிய தகவல்களையோ பக்தியை பற்றிய தகவல்களையோ கேட்கவில்லை என்றால் எப்படி அவருக்கு பக்தி மார்க்கத்தின் மீது ஒரு கவர்ச்சி அல்லது விருப்பம் ஏற்படும்? எப்படி அவர் அந்த பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவார்? So devotees get bhakti or not, they don't bother for that also. They want to serve only Kṛṣṇa. Correct. Giving bhakti is part of Kṛṣṇa. And Kṛṣṇa gives bhakti when he is attracted with that bhakti. Because bhakti is his own energy. When devotee process that, and automatically Kṛṣṇa get attracted with that. பக்தி நமக்கு கிருஷ்ணர் வழங்குவாரா மாட்டாரா என்பதை பற்றி பக்தர்கள் பெரிதாக கவலைப்படுவதே கிடையாது. அந்த பொறுப்பை கிருஷ்ணரிடம் விட்டு விடுகிறார்கள். அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். அவர்கள் சேவை செய்யும் பொழுது அந்த சேவையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைகிறார். அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அவர் பக்தியை வழங்குகிறார். எனவே பக்தியை வழங்கும் விஷயத்தை பக்தர்கள் பொதுவாக பகவானிடமே விட்டு விடுகிறார்கள். அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். So it didn't say that Kṛṣṇa doesn't give. He gives. Only few people, selected people. So those who really hanker for that. இந்த விஷயத்தினால் பக்தியை கிருஷ்ணர் நமக்கு தரமாட்டார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. கிருஷ்ணர் பக்தியை வெகு குறைவான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில நபர்களுக்கு மட்டுமே தருவார். ஏனென்றால் அவர்கள் மட்டுமே தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். So if someone wants liberation, immediately take. He'll take. When someone say, I want bhakti, oh really? Then he thinks. முக்தி வேண்டும் என்று யாரையும் கேட்டால் உடனடியாக கிருஷ்ணர் அதை வழங்கி விடுவார். ஆனால் பக்தி வேண்டும் என்று ஒரு நபர் கேட்டால் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் ஒரு முறைக்கு 2 முறை யோசிப்பார். So he gives, but only selected people. பக்தியை பகவான் வழங்குவார், ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில நபர்களுக்கு மட்டுமே வழங்குவார். Hare Krishna. So we have some announcement. Can you give the mic to Mataji? Mataji, Devaki Mataji, would like to do announcement for the book? Yeah, I like to give her. Hare Krishna, just some announcement. Mata is going to do. Kṛṣṇa, everybody. Hare Krishna. So the first announcement is that after breakfast around 10 o'clock, we have a seminar downstairs about the false ego, our constant companion and troublemaker. Very interesting topic. So please join us. And also I want to quickly bring your attention to these books I published. Spiritual Culture, this is all about the powerful energy of women. We women have a very powerful Shakti, and we are meant to be the power of inspiration to the men. So every woman, every man should read this to understand the whole man-woman dynamics, not only in family life, but even at work or in the community, whatever. Then we have sheltering relationships. This is all about the importance of having a counselor. Just having Diksha Guru, not enough. We need this well-wishing friend who guides us. Such an important topic. Then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. So today we have a little insight into this topic, but in the book, of course, there's so much more. And there's also a chapter on chanting the holy name, how we are meant to chant. And then we have entering the Grihastha ashram. This is a handbook for matchmaking. How to see that a boy and a girl are compatible for marriage. We need a bit of help with this here in India, because now people only look at caste and money, and they don't look at the devotional levels of compatibility. So here you find a whole list of over 200 topics which both man and woman should discuss with a cool head in the presence of a parent. Very important for people who are not married yet, and for the parents to actually choose the right partner for their children.
And then we have family life as an ashram, secrets of success. This is a handbook for Krishna conscious family life. How to create this culture of bhakti in our home. Yes. Many married devotees' family life, you cannot call it an ashram. It's not a suitable place for cultivating bhakti. So here you will learn so many practical things. Actually, in every household, this book should be there. And then we have the Vanaprastha Ashram, meeting death with joy. There's a whole chapter on death, what happens there, how to prepare, how to support others in this final journey. And Vanaprastha, most people don't even know what it is. It's not established. So when the children are established in life, the parents should move on to the next phase. That's what Vanaprastha Ashram is. So very important topics, very practical, all about the practical application of what Prabhupada is giving us in his books. So Prabhupada's books are the law books for the next 10,000 years, but sometimes the law books are a little complex, and we need some additional literature to understand how to live according to the law. So that's what I'm trying to give. So if anybody wants some books, these last 4 books are 350 rupees each. These ones are 300 each. Many people got the whole set, that comes to 2,000 rupees, but you can take any combination you like, and you can pay cash or with QR code. So I'm only visiting for a couple more days. This may be your only chance to get some books, so please come and let me know and we'll work it out. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So again I'm reminding, now there will be a prasadam. After prasadam there is a seminar by Mataji. There will be a Kalyana Mandapam. So we'd like to welcome everybody for this seminar. And another announcement that there is a devotee called Rasa-vit. He's a scientist. So he got admitted in the hospitals due to some kind of problem. So we like to all pray by chanting one time Hare Krishna Mahamantra for his benefit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So he's ISKCON scientist.